Hello everybody, என் பேர் சுகாந்த் and welcome back to Gone Home Part-4. முன்னே இருந்ததை விட இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரி பற்றி என்னென்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. என்னோடய ஃபாதர் ஒரு புக் ரைட்டராக இருந்திருக்கார், அம்மா ஏதோ அசோசியேஷனில் வேலை பார்த்துருக்காங்க. அவங்க இப்போ அந்த வீட்டில் இல்லைன்னு இன்னும் நம்மளுக்கு ரிவீல் பண்ணலை. நம்ம கேரக்டர் கேட்டி வந்து ஒரு லானி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணோட அஃபெக்ஷனேட் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இனிமேல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே ரிவீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசெல்லாம் கிடையாது, கொஞ்சம் சின்ன கேம் தான், 2 hours போல் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். கேஸ்டே என்னால் கேஸ்ட்டை போட முடியுமா? போட முடியும். சிடி பிளேயர் போட முடியல. இன்சர்ட் டேப், பிராட் மொபைல், குமோல், We're so cool, yeah. Fuck you too, cool schmuck. I don't wanna sit around and talk about the life first. Work does a good all day. I don't wanna wonder if you're gonna say hello. I don't wanna wonder if you're gonna walk away. I don't wanna hear how many friends you have. எனக்கு தெரிஞ்ச வர எல்லா ஹாரர் கேம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் வரும். என்னால் இதை போட முடியல, நான் இந்த டைப்பே போட முடியல. டர்ன் ஆஃப் தி டிவி. அதாவது கேமோட சிடின்னு நினைக்கிறேன், அதனால என்ன போட முடியலையா? சூப்பர் ஸ்பிட் ஃபயர். ஓகே. Hi, Lonnie. I wrote a letter left in your locket on the way to school. Locker. It's what all the cool kids are doing. ஏதோ ரீசெண்டாக என்ன படிக்க முடியல. Fine design. Write me back. Also, here's an idea for something to draw 2 cats on a motorcycle. Hey, this is a good idea. What all the cool kids are actually doing in sweeting each other, pages in their beepers. But we're cooler than them because guess what, they can't put this on a beeper. இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் தான் நான் சின்ன வயசில் வரைஞ்சதா இருக்கும். Your drawing of cats was so good that I added it even be more cool தான் நினைக்கிறேன். என்னால் அந்த இடத்துல படிக்க முடியல. Maybe I should just stick to writing it. Hahaha, I like it. How did you know they were about to be abducted by aliens? I'm looking at Mr. Fish right now. I feel like he would probably have lots of cat, also like secret shame. If he watches, I will see, ask him about it after class. He said he doesn't have cats and also he never watched 90-20 but he stopped lying. He was lying. இப்போ தான் புரியுது ஏன் ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர்ஸ் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நோட்டில் கிழிச்சு போட்டாங்கன்னு. Sam, I think that create writing track perfect for you. நான் இதை பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரு 2 secondsக்கு. நீங்கள் இதை படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும். நான் அதை எடிட் பண்ணாமல் படிச்சேன், ஏன்னா நான் ஒரு 4 ஃபுல்லாக படிச்சுட்டே இருப்பேன். ஏற்கனவே ஒரு 42 minutes ஆச்சு இந்த வீடியோ. Man, Sam had this in like 4th grade. Cool. A Holy Bible. The King's Labyrinth. Flying threads. Captain Allegra. She's back. And studied jacking doesn't have the shingle signing thread into the lower canvas of the labyrinth. She and the first mate on their own now grew closer to their goal, the throne room of the dead immortal king of the island. The first mate slid down the line onto the stone floor. She swept chalky bone dust from the front of her canvas trouser and looked up Allegra. The silken thread, aye,
unbreakable thanks to the enchanted moths that inhabited the island, trailed behind, leading their way back to the entrance. From further into the labyrinth, a moaning began to echo. The moaning grew louder and clearer, turned into the words from ancient language they could not understand. The king's cursed voice. The hairs on the Captain Allegra's arm stood on end. She looked back at the first mate, whose eyes remained locked on the blackness of the passage for a moment too. Long before noticing the captain's gaze, the first mate nodded silently ahead, following the king's ghostly song deeper and deeper into the labyrinth. They came upon a rocky gap spilling forth otherworldly blue light. The great basin of the dead king's throne lay beneath the ropes. The king was hunched, popping his royal scepter. Shadow of his bony fingers danced on the walls like gulls as he sang. Wailing souls flowed in one by one through the cracks in the cave walls, pulled into the orb, causing it to glow brighter and brighter and brighter. Behind the king, a long staircase hewn from the rock led down into the chamber from the passage at top. Allegra said, "We have the advantage in numbers. I will draw his attention." "And then you." But the first mate interrupted. "No, I'm smaller and quicker. And you know the dealing with the mystic energies like this. I will circle to other side. Get the king's attention and lead him on merry chase." She held up the still climb. "All traced by this invisible thread, of course," Allegra said. "It is a good plan, but perhaps we should go together." The first mate shook her hand. "You know this is our best chance. Don't be afraid for me." They grasped their hands and exchanged 3 tight squeezes, their palms growing warm. The first mate tied the shining thread to the belt of her own trousers and gave a quick salute and wink and dashed off. இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேமில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னதான் மெயின் ஸ்டோரியிலே ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இது ஒரு சும்மா ஒரு ஃபேரி டெல் ஸ்டோரி மாதிரி தான். இதுக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண இப்போ ஸ்டோரிக்கு ஒரு சின்ன மெட்டாஃபோர் கனெக்ஷன் இருக்குது. அந்த மாதிரி கேம்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Allegra said, "Stand at the top of the standing to appear." The king continued his way. No, the singing stopped. The king turned and began walking up the stairs. Allegra wanted to call out to do anything to stop the first mate from running head first into the danger. She tried tugging on the line to signal her. No use. The king was nearly at the top of the stairs when the first mate burst through the passageway. She skidded to a stop. Even from across the yawning basin, Allegra could see the first mate's eyes growing wide. She turned and ran, summoning his undead power. The king left and ground, levitating, gliding behind her with distressing speed. From some dank passage, much too far away, Allegra heard the first mate scream. "Ah!" She was already running toward the sound. The light in Allegra's hand went dark, then shredded. It fell slack to the stone floor. Shredder and prayed in her hand. She tossed it to the ground and ran. நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட் இறந்துருவான்னு நினச்சேன். ஒன்றாக கேப்டன் அலைகராக்கு பயந்து காப்பாற்றியாச்சு. Are you going to dance with anyone who's got crush on you? Pick up. Mitten 11818 Dry Creek RB. இந்த வீட்டில் ஒரு கேட் கூட இருக்கா? Spider-Man, Sonic Boom 94 KSS NC presents. I haven't had that much of drink, Jody Foster. How many fingers am I holding up? 4. Shh. You better not have been reading my secret diary again. Here you go, Mitten. Have some pay. Oh, is that Mitten? Cross. Yeah. Password 1888 irukadu. Nope. Oh. Fireball. Hold plus punch. Lightning kick. Helicopter kick. Oops. ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம ஷெர்லாக் ஹோம்ஸாக மாற வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபயர்பால், ஹோல்ட் ப்ளஸ் பஞ்ச். இந்த கேசல் ஏதாவது இருக்கா? லவ் திங்ஸ் டேப் ஷெரி என்னால் கிளியராக பார்க்க முடியல.
Oh, Sam. கேசலில் தான் கோடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜேர்னி ஆஃப் கிறிஸ்டல். ஓகே, இந்த மாதிரி கேசல் நான் சின்ன வயசில் வச்சுருந்தேன். சூப்பர் மேரியோ. பிராட்மொபைல் ஸ்கூல்ஸ் ஸ்குமோல் சூப்பர் ஃபயர் இதெல்லாம் இருக்குன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அட்வென்ச்சர்ஸ் கேப்டன்ஸ். கிராப் 3 ring பைண்டர். அந்த பாஸ்வேர்டை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுவரை இன்னும் சுற்றி பார்க்கலாம். நிறைய டிஷ்யூ பாக்ஸ் இருக்கு இந்த வீட்டில். The Misfits. Serving size 8 flavors, suspect calories 140, protein 0, fat 0, sodium 5 mg. Nail polish. Password எங்க இருக்குன்னு தெரியல. Hey Sam. After school at the Colosseum, come out last weekend and thought won't shut up about it. So either it's good or we can make fun of him for liking it. My mom is supposed to cook dinner for us tonight for exchange, but I can just ditch out on it probably. What time? Also, isn't that movie supposed to be really violent? Am I going to barf? According to Todd, it is a pretty hardcore, I guess. Uma Thurman gets stabbed in heart with a heroin needle, so that is kind of hilarious. Also, something about cheeseburger is important. Todd wants to see it again. Don't barf. Alright, see you. Okay. Wear goggles and rubber gloves when handling anything in this room. No. நான் ஏற்கனவே என்னோட சூப்பர்மேன் காஸ்டியூமில் தான் இருக்கு. அதனால் நான் தனியாக போட தேவையில்ல. குயிக் ஃபிக்ஸ். ஹிமாலயா ஹெர்பல் கேர். சின்னமின்ட். நான் ஹிமாலயா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நெயில்டு. ஸ்பார்க்கிள் ஹேண்ட் ஷூ. green apple. நான் என் டாய்லெட் ஃப்ளஷ் பண்ணேன், எனக்கே தெரியாது. ஓ, ஏதோ ஒன்று வரி பண்ண வேண்டியது. இட்ஸ் லேடிஸ் ஹவுஸ், ஓகே. லேடிஸ் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ். இருந்தாலும் கொஞ்சம் மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகே. ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்காஸ்டிங். எக்ஸாமின் பாட்டில் ஒயிட் கலர். ஓ, இது ஒரு கலர் மட்டும்தான். Nothing to worry about. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. It's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. சான்ஸ் கிடைக்கும் போதே நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும் கேட்டி. ஒன் டைம் மூவ் அவுட் பண்ணால் திருப்பி வரவே வராது. என்னதான் போராடினாலும் சரி.
Lonnie brought her die. Lonnie. Okay. ஒரு கேட்டுக்கு வந்து லானி மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்குது. லானி வந்து மேலாக ஃபீமேலான்னு எனக்கு தெரியல. ஃபீமேல் தான் நினைக்கிறேன். லானி brought her. ஆமாம், லானி ஃபீமேல் தான். அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கேர்ள் பாய் லவ் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ரெட் கலர் ஹேர் டை வச்சுக்கோ, மார்க் பிளையர் மாதிரி. மார்க் பிளையர் ஒரு யூடியூபர் தான், எழுதினா சொல்கிறேன். Lighten your hair before using this dye if you want to be really bright. The lighter the better. அது ஒரு ஹேர் டை தான் people. ஆனால் இந்த ரூமோட பாஸ்வேர்டு என்ன எனக்கு நான் தெரியலையே. இதில் தான் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ரீட் கோட்ஸ், ஃபயர் பால், ஹோல்டு ப்ளஸ் பஞ்ச், ஷன் லீ மூவ்ஸ். என்னோட பிரெயின் வேலை செய்யவில்லை. என்னால் கோடு என்னவென்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இங்கே ஒன்று இருக்குது, கிராப் 3 பைண்டர். இதில் ஏதாவது இருக்கா என்ன? அது ஒன்றும் கோடு இல்லை இல்லையா? எனக்கு பாதர் பண்ணது 1888 கோடு இல்லை. What's the secret? Pick up cassette. Chun Li moves. Get Chun Li another. Okay, now later period find பண்ணா கூட ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். Let's keep on exploring. அதுவும் இல்லாமல் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு தமிழில் பேசுகிறதே புரியலை அப்படின்னா நான் சப்டைட்டில்ஸ் போடுவேன் கண்டிப்பாக. தங்கிலீஷ்லேயும் போடுவேன், தமிழ்லேயும் போடுவேன். வேணுங்க நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு டைம் வந்து டெஃப் பீப்புள்ஸ்னால ஹியர் பண்ண முடியாது. அது ஏதாவது யாராவது இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மற்ற யூடியூப் ஒரு சேனல் அந்த மாதிரி போட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் நானும் பண்ணலாங்க. இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் நினைக்கிறேன். மாம்ஸ் ஹவுஸ், பர்ஸ், பவுச்சில் பர்ஸ், போன் கவுண்டி. Hey Mom and Dad, I'm Sam. I'm in Channel. This is my second passage to the channel. I'm on my way back from London, this time going to Brussels, Belgium. Sorry I didn't write you on the way to London, but I was too excited about the channel. London was great. Dad, I know you have always wanted to visit, and I think you really should. You'll love it. If you all wanted to come back here as family sometime, I guess I could be convinced. Love you all. Caddy. Bible. Unknown Dimension Literature. Cass, publisher. ஓகே, கடல் கடி ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா? ஏன் இந்த வீட்டில் எல்லாம் லைட் ஆன் பண்ணியிருக்கு மிட் நைட்டை? அதுவும் இல்லாமல் ஏன் எல்லாமே கலைஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. அவங்களாம் எங்கே போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. க்ளோஸ் ஆர்மயர், டர்ன் ஆன் டீ. ஓகே. Mitten, love cat, Kathleen, age 25. Other cute drawing. அதுவும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஆம்பியன்ஸ் மியூசிக் போல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு மிஸ்ட்ரி சால்விங், ஒரு நாஸ்டாலஜியா ஃபீட்பேக் மாதிரி.
எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் டெவலப்பர்ஸ் ஒரு ரியல் ஃபேமிலியாக கூட இருக்கும். நிறைய கேம்ஸ் அதையும் பண்ணுவாங்க. உண்மையான கேம் டெவலப்பர்ஸோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோலாம் போடுறது. Dear Jan, oh honey, let me tell you, I understand how you feel. Bath? But and I have had my own down periods. It's life actually. You get used to each other. You live your own lives in the same house. The kids grow up, they go away. I'm sorry, this isn't helping, isn't it? Don't worry, Terry will get over what's distracting him. Things will go back to normal. And as for Sam being distant, that's a teenager for you. Nothing to worry about. And in the meantime, this controlled burn that sounds like quite adventure, but let's cut to the chase. This is a new Ranger they sent, that's what I want to hear about. Ranger Rick, you have to be kidding me. It's too perfect. You have to tell everything and send pictures. I want the whole package. Wait, that sounded wrong. Keep your chin up until Terry is out of his slump. And in the meantime, write more letters to your old friend Carol. She adores you. Love, Carol. ஓகே, அவ்வளோதான். இதோட நான் இந்த எபிசோடை முடிச்சுக்கலான்னு இருக்கேன். கண்டிப்பாக நான் அதை பார்த்து தான் போடுவேன். கண்டிப்பாக 1 மணி நேரம் என்னால் அது என்ன வார்த்தை ஒரே முறையில் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியாது. அதனால் நான் பாட்டாக பிரிச்சு தான் போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் பட்டன் அழுத்துங்க. எல்லா சப்போர்ட்டு கிரேட்டாக அப்ரிஷியேட் பண்ணது எனக்கு ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சுப்பேன். அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஹாரர் கேமில் கண்டிப்பாக ஸ்டஃப் நடக்கிற சத்தம் தான். ஓகே, எனிவே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதுவரை நீங்கள் பார்த்துருந்தா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இங்கே எல்லாத்தையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. கீப் ஆன் ஸ்மைலிங்.